Hello students, we have seen the boron family elements and its compounds till now. Okay, can you please again tell the elements of boron family? Is boron, aluminium, gallium, indium and thallium. And now we are going to see about the elements of the next family, 14th group, or it is called as carbon family. Okay, so about this we are going to see. First we must remember the elements of this family. The elements of this carbon family are, first one carbon, then silicon, then germanium, tin and lead. So these are the elements of carbon family. What are they? Carbon, silicon, germanium, tin and lead. So about this we are going to see. Okay, வாமா ஓகே ஃபர்ஸ்ட் occurrence. Occurrence நமக்கு கிடைக்கிற source in the earth crust from where we obtain these elements. Here it's given only about carbon and silicon. The other elements are not included. Only the occurrence of carbon and silicon is taken in this chapter. Okay, carbon can exist in two forms. One is native form and the one more is combined form. Native na enna, combined na enna? Native means in the free state, carbon ஆகவே கிடைக்கும். That is native form. Then combined form means carbon will be in a compound form, carbonate. அங்கே கார்பன் இருக்குதா, CO3. ஸோ அதுக்கு பேர் என்னது? Combined form. So carbon can exist in both native and combined state. Okay. In native state, it can be obtained from graphite, coal and crude oil. These are the sources for to obtain the native carbon ore. Okay, in combined form it is exist in carbonate rocks such as calcite, magnesite. Calcite na CaCO3, magnesite na MgCO3. So there what is present? Carbon is present in the combined form. Okay, then silicon, it occurs as silica mainly in sand and quartz crystal. So these are the two sources. Silica means SiO2. Silicon formula is Si, whereas silica, that formula is SiO2. Okay, and silicate minerals and clay are other important sources for silicon. So with this occurrence over. Okay, then physical properties of the carbon family elements, as we saw in the last case. For boron family also the same thing we saw, again it's coming. Okay, physical state, all the elements are solids. Carbon, silicon, germanium, tin and lead, everything is a solid. Then atomic number, இது ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்திருக்கிறேன். First number alone we have to study. Carbon 6. Then what we have to do? 6 plus 8, so that silicon's atomic number will be 14. First 8 add பண்ணமா, now 18. So 14 plus 18 is equal to 32. Again 18. 32 plus 18 is equal to 50 and then 32. சரியாமா, ஃபஸ்ட் 8 ஆட் பண்ணுங்க, அப்புறம் 18, அப்புறம் 18, அப்புறம் 32. ஸோ தட் வில் பி கெட்டிங் த அட்டாமிக் நம்பர்ஸ் ஆஃப் த எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் அ குரூப். ஒரு குரூப்பில் உள்ள எலிமெண்ட்ஸோட அட்டாமிக் நம்பர் மெமரைஸ் பண்ணுறதுக்கு திஸ் இஸ் த ஈஸியஸ்ட் வே. இஃப் யூ நோ த ஃபர்ஸ்ட், இஃப் யூ know the atomic mass of the first element, then the upcoming elements you can study, you can remember by adding 8, then 18, then 18 and finally 32. Then isotopes. Carbon has 3 isotopes, C12, C13, C14. Silicon has 2 isotopes, Si28 and Si30. Then germanium has 2 isotopes, Ge73 and Ge74. Tin has only 1 isotope, that is Sn120. Then lead has only 1 isotope, 208. Okay, then atomic mass, you can get it from the periodic table. Electronic configuration, we know about the general electronic configuration of carbon family. For boron family it was 2s2 2p1, and for carbon family it is boron family ns2 np1, and for carbon family it is ns2 np2. p orbital 2 electrons இருக்கும். Okay, then for carbon it is 2s2 2p2, then for silicon it is 3s2 3p2, then germanium 4s2 4p2, then tin 5s2 5p2 and lead 6s2 6p2. புரியுதாமா? Okay, so with this electronic configuration over, and then atomic radius, this we have to study. Density we have to study. Then melting and boiling points we have to study. Okay, just have a reading on it. It's not so important, only for your understanding it's given. Okay, electronic configuration is important. The carbon na the second period, so 2s2 2p2. Then silicon na third period, so 3s2 3p2. Then germanium வரும்போது அங்கே D block elements அடுத்தால தான் germanium வரும். So 3d10,
4s2 4p2. Then tin வரும்போது அதே மாதிரி 4d10 5s2 5p2. Then leadக்கு 4f14 5d10 6s2 6p2. Okay va? Okay, electronic configuration over. And now a special property we are going to see, that is catenation. என்ன பார்க்க போகிறோம்? Catenation. Okay, first we must know what is called as catenation. Catenation na என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். Catenation is the ability of an element to form chain of atoms, longer chain. இப்போ கார்பன் பார்த்தீங்கன்னா it can form a very longer chain compounds. So that ability is called as catenation. And the element அதே elements கூடயும் chain form பண்ணலாம், or it can form chain with other elements. That ability of an element is called as catenation. புரியுதாமா? What is catenation? Catenation is the ability of an element to form chain of atoms. Okay, and there are a few conditions given for which one? Catenation. I think this we have studied in 11th standard itself. In the organic chemistry part we have studied what is catenation and what are the conditions necessary for catenation. There are 4 conditions given. The first condition is the valency of the element is greater than or equal to 2. ஓகேவா? ஒரு எலமெண்ட் கேட்டினேஷன் ப்ராப்பர்ட்டி ஷோ பண்ணுறதுக்கு இட் மஸ்ட் ஹேவ் த வேலன்சி எய்தர் இட்ஸ் ஈக்குவல் டு 2 ஆர் கிரேட்டர் than 2. இப்போ கார்பன் பார்த்தீங்கன்னா வேலன்சி 4 வருது. ஸோ இட் இஸ் ஏபிள் டு ஃபார்ம் கேட்டினேட்டட் காம்பவுண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன், த வேலன்சி ஆஃப் அன் எலமெண்ட் மஸ்ட் பி கிரேட்டர் than or equal to 2. ஓகேவா? தென் செகண்ட் கண்டிஷன் இஸ் த எலமெண்ட் ஷுட் ஹேவ் அன் எபிலிட்டி டு பாண்ட் வித் இட் செல்ஃப். அந்த எலமெண்ட் அது கூடயே பாண்ட் பண்ணுறதுக்கான எபிலிட்டி இருக்கணும். இப்போ ஒரு கார்பன் கூட என்ன ஆகலாம்? பாண்ட் ஆகலாம் தானே. ஸோ இட் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் த செகண்ட் கண்டிஷன் ஆல்சோ. தென் தேர்ட் கண்டிஷன், த செல்ஃப் பாண்ட் மஸ்ட் பி ஸ்ட்ராங். ஒரு கார்பனும் இன்னொரு கார்பனும் சேர்ந்து பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும்போது அது எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அப்படின்னா, அதே கார்பன் இன்னொரு ஆட்டம், ஒரு ஆக்சிஜன் கூடயோ ஒரு சல்ஃபர் கூடயோ பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும்போது எந்த அளவுக்கு அந்த பாண்டு ஸ்ட்ராங்காக இருக்குதோ அதே மாதிரி இந்த கார்பன் பாண்டும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். தட் is condition number 3. The self bond must be as strong as its bond with other elements. Okay, and kinetic inertness of catenated compounds towards the other molecules kuda in a easier react agakudadu. That is called as kinetic inertness. So these are the 4 conditions necessary for the property catenation. What are they? The valency must be equal to or greater than 2. That's the first condition. Then the element should have an ability to bond with itself. அந்த எலமெண்ட் அது கூடயே பாண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏபிளாக இருக்கணும். தேர்ட் ஒன், த செல்ஃப் பாண்ட் மஸ்ட் பி ஸ்ட்ராங். அந்த கார்பன் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும்போது அது ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். எப்படி? அந்த கார்பன் இன்னொரு எலமெண்ட் கூட பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணால் எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்குமோ அதே அளவுக்கு தட் கார்பன் பாண்ட் மஸ்ட் பி ஆல்சோ வெரி ஸ்ட்ராங். ஓகே, அண்ட் கைனட்டிக் இனர்ட்னஸ், easily should not react with other compounds. So these are the 4 conditions for catenation. And out of the carbon family elements, carbon possesses all these 4 properties and it forms a wide range of catenated compounds with other elements such as hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur and halogens. Okay va? Okay. With this catenation over, the next concept we are going to see is allotropes of carbon. Allotrope na enna? A same compound will be existing in different modification. ஒரே கார்பன் வந்து வேற ஃபார்மில் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். That is called as allotrope. That we are going to see. Only about carbon we are going to see. Okay, carbon can exist in many allotropic forms. The commonly known are diamond, graphite and fullerene. And in here we are going to one more allotrope also, that is carbon nanotube. So about these we are going to see. Carbon exists in many allotropic forms. Out of those allotropic forms, graphite and diamond are the most common allotropes, and the other allotropes are graphene, fullerene and carbon nanotubes. It's very easiest one. Let us see this. First we are going to see about graphite. Okay mama, so we are going to see about what? Graphite. Okay, so it's very easy. Graphite is the most stable allotropic form of carbon at room temperature and pressure. அங்கே இருக்கிற நிறைய allotropeல இதுதான் most stable. Graphite is the most stable allotrope, and physically it's very soft and it conducts electricity. Which is responsible for conducting electricity? When an element or a molecule possesses free electrons, then it will be able to conduct electricity, isn't it? This we know. Free electrons இருக்கும்போது தான் that element or molecule will be able to conduct electricity. அப்படிதானா? Okay. Now we are going to see why this graphite is able to conduct electricity.
Graphite is the form of which one? Carbon. Carbonல எவ்வளவு electrons இருக்குது? 2s to 2p2. 4 electrons இருக்குது. ஸோ ஹைப்ரிடைஸ் ஆகும்போது இந்த 2sல உள்ள 2 எலக்ட்ரான்ஸில் ஒன்று வந்து எங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்? லாஸ்ட் இந்த 2pயில் உள்ள எம்டியாக உள்ள இதுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஓகேவா? ஓகே. ஸோ இதான் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம பார்த்துக்கோங்க. திஸ் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் கிராஃபைட். எல்லாமே ஹெக்ஸகனல் லேயர்ஸ். இட் ஹேஸ் அ லேயர்ட் ஸ்ட்ரக்சர். எவ்ரிதிங் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஹெக்ஸகனல். ஹெக்ஸகனல்னால் எல்லாமே கார்பன் தான். ஒரு கார்பன், அந்த பிளாக் டாட் தான் கார்பன். ஸோ இட் இஸ் லிங்க்டு வித் 3 அதர் கார்பன்ஸ். புரியுதா? ஒரு கார்பன் வந்து இன்னும் 3 கார்பன் கூட என்ன இருக்கும்? லிங்க். நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பிளாக் டாட் எடுத்து பாருங்கள், அது கூட 3 பாண்ட் இருக்கும். ஓகேவா? ஓகே. ஸோ இன் graphite molecule it is sp2 hybridized. The carbon atoms are sp2 hybridized. நம்மகிட்ட என்ன இருக்குது? 2s2 2p2. ஒரு s ஆர்பிட்டாலும் 3 p ஆர்பிட்டாலும் இருக்குது. மொத்தம் 4 இருக்குது. பட் எத்தனை தான் இன்வால்வ் ஆகுது? ஒரு எஸ்ஸும் 2 p தான் இன்வால்வ் ஆகுது. sp2 பாண்டிங் ஆகும்போது ஒரு எஸ்ஸும் 2 p தான் இன்வால்வ் ஆகுது. இன்னும் ஒரு p ஆர்பிட்டால் அதில் வந்து ஒரு எலக்ட்ரானோட ஃப்ரீயாக இருக்குது. புரியுதாமா? அவுட் ஆஃப் 4 ஆர்பிட்டால்ஸ் ஃபார் பாண்டிங் only 3 orbitals are involved. 1 s orbital and 2 p orbitals, whereas the remaining p orbital has an unpaired electron. ஒரு எலக்ட்ரானோட அது ஃப்ரீயாக இருக்கும். without involved in bonding, that will be free. Okay, and here the carbon bond length will be 1.41 Armstrong, which is closer to the bond length as that of in benzene. In benzene, the carbon bond length is 1.40 Armstrong. Okay, okay, sp2 hybridization pathach, which means how many orbitals involved in bonding? 3 orbitals. So this molecule is able to form 3 sigma bonds with the neighboring carbon atom. ஒரு கார்பன் பக்கத்தில் உள்ள 3 கார்பன் கூட it can form 3 sigma bonds. Okay, and the fourth electron present in the unhybridized one. நான் சொன்னேன் p orbital ஒன்று வந்து ஹைப்ரிடைஸ் ஆகாமல் ஃப்ரீயாக இருக்குது. So there one electron is present that will form a pi bond. ஓகேவா? அது என்ன ஃபார்ம் பண்ணுது? பை பாண்ட் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது. ஸோ தட் pi electrons are free. They are not involved in bonding, no? So this molecule possesses which one? Free pi electrons, so that the graphite is able to conduct electricity. And ஒரு electron ஃப்ரீயாக இருக்கிறதுனால it can move freely, which is responsible for the conducting nature of graphite. ஓகேவா? Okay, then the successive layers. Successive na enna அடுத்த layers. So they are held together by weak van der Waals forces, and the distance between that sheets is 3.40 Armstrong, and its used as a lubricant either on its own or as graphite oil. நீ graphite ஆகவே lubricant யூஸ் பண்ணலாம், அல்லது graphite ஆயிலாகவும் இதை யூஸ் பண்ணலாம், lubricant ஆயிலா யூஸ் பண்ணலாம். Is it clear, students? Graphite பற்றி சொன்னதெல்லாம் புரிஞ்சுதா? என்னெல்லாம் இம்பார்ட்டண்டாக பார்த்தோம்? It is very soft. It conducts electricity due to the presence of free pi electrons, and it is sp2 hybridized. The distance between the successive layers is what? 3.40 Armstrong, and the layers are held together by weak van der Waals forces. It is used as a lubricant either in its own form or in the form of lubricant oil. Okay, so with this graphite over, next allotrope we are going to see, that is diamond. Graphite very soft in பார்த்தோம். It's just opposite to that of another graphite. It's very hardest substance. Sometimes in questions they'll ask you to differentiate graphite and diamond. Diamond and graphite differentiate பண்ணி காட்டுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. So graphite படிச்சலே diamond எழுதிரலாம். ஓகேவா? Okay, so there we saw it's very soft, but in diamond it is very hard. Okay, and the hybridization in graphite is sp2. Graphite when the sp2 hybridized, but inge sp3 hybridized. That is the second difference. Okay, carbon atoms in diamond are sp3 hybridized. Okay, okay, and here the bond length is 1.54 Armstrong. There we saw 1.41 Armstrong. Here what is the bond length? 1.54 Armstrong. அப்புறம் இங்கே tetrahedral arrangement. Tetrahedral means one carbon is linked to 4 other carbons. இங்கே ஒவ்வொரு கார்பனை சுற்றி 4 பாண்ட் இருக்கும். அங்கே 3 பாண்ட் இருந்துச்சா, இங்கே எத்தனை பாண்ட் இருக்கும்? 4 பாண்ட் இருக்கும். So that you are getting a tetrahedral arrangement. ஸோ இருக்கிற 4 எலக்ட்ரான்ஸுமே பாண்டிங்கில் இருக்கிறதுனால there is no free electrons. கிராஃபைட்டில் ஒரு எலக்ட்ரான் ஃப்ரீயாக இருந்ததுனால it was able to conduct electricity, but in diamond all the electrons are committed in bonding, so that no free electrons, which is responsible for the poor conductivity or non-conductor. Electricity conduct பண்ணாது due to the absence of free electrons. Okay, and because of its hardness, it's mainly used for sharpening the hard tools, cutting glasses, and making bores and rock drilling. So these are the uses of diamond. Okay, so what are the points we have seen about the diamond? It's very hardest allotrope of carbon.
and it is shining, that we know. Okay, and here the hybridization is sp3. The carbon carbon bond length is 1.4 Armstrong. The carbon atom, one carbon atom is linked to 4 other carbon atoms, so that you are getting tetrahedral arrangement of atoms, and here there is no free electrons, so it is a non-conductor of electricity, and the uses we have seen. Okay, so with this, what is over? Diamond is over. This is the structure of diamond. In your textbook it's given. You can have a complete idea when you look at your textbook. Okay, Vamo? Okay. Then next allotrope we are going to see is fullerene. Okay, fullerene சொன்னாலே நம்ம ஞாபகத்துக்கு வர வேண்டியது football, because its structure will be looking like a football. இது எதை மாதிரி இருக்கும்? Football மாதிரி இருக்கும். First let us see the structure. This is the structure of fullerene. If you look at this diagram very clearly, நல்லா பார்த்தீங்க அப்படின்னா, it consists of two different rings. One is 6-membered ring and the one more is 5-membered ring. என்னெல்லாம் இருக்குது? There is a 6-membered ring and there is a 5-membered ring present in this fullerene. Okay, so let us see about fullerene. It is a newly discovered allotrope of carbon. Fullerene is newly synthesized allotrope of carbon. Unlike graphite and diamond, these allotropes are discrete molecules. Discrete molecules are நிறைய carbon atoms united together. Carbon 32, carbon 50, carbon 60, carbon 70, carbon 76, etc. Okay, it's a discrete molecule, consists of many number of carbon atoms. Carbon 32, carbon 50, carbon 60, carbon 70, carbon 76, etc. And these molecules possess cage like structure. Cage na கூண்டு. Structure எப்படி இருக்கும்? கூண்டு பந்து மாதிரி இருக்குது. ஓகேவா? Okay, so it has a saucer ball like structure, and the another name for this fullerene molecule is buckyball. என்ன பேர் கொடுக்குறாங்க? buckyball னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? It's otherwise called as buckyball. Okay, okay, and it has a fused ring structure, consists of 26 membered rings and 12 5-membered rings. ஒரு C60 molecule எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதில் எவ்வளோ 6-membered rings இருக்குது? 26 membered ringsம் 12 5-membered ringsம் இருக்குது. ஓகேவா? Okay, and here the hybridization is sp2. sp2 இது என்ன இருக்கும்? 3 bond இருக்கும், ஒரு free electron இருக்கும், so that it forms 3 sigma bonds and a delocalized pi bond, giving aromatic character to these molecules. So அந்த 3 sigma bondம் ஒரு free electron இருக்கிறதுனால it forms aromatic character. And here the carbon carbon bond distance is 1.44 Armstrong and carbon double bond distance is 1.38 Armstrong. So with this fullerene is over. Okay, so what are the things we have seen about fullerene? It is a newly synthesized allotrope of carbon. It is a discrete molecule, consists of many number of which one? The carbon atoms. C32, C50, C60, C70 and C76. It has cage like structure. Cage na கூண்டு மாதிரி இருக்கும். அடுத்தது it is also called as buckyball, since it's made up of many number of carbon atoms and its structure is looking like a ball. It's called as buckyball. And in C16 there are 26 membered rings and 12 5-membered rings. Here the hybridization is sp2. What's the hybridization of fullerene? sp2 hybridization. It forms 3 sigma bonds and 1 delocalized pi bond, and this molecule is aromatic in nature. And carbon single bond carbon bond distance is 1.44 Armstrong and carbon double bond carbon bond distance is 1.38 Armstrong. This is the structure of fullerene. Okay, then finally the allotrope we are going to discuss is carbon nanotube. It is also a recently discovered allotrope. It has graphite like tubes with fullerene end. Tube வந்து graphite மாதிரி இருக்கும், end எப்படி இருக்கும்? fullerene end மாதிரி இருக்கும். Okay, along the axis the nanotubes are stronger than steel and conduct electricity. இது ஸ்டீலை விட ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது, அதே மாதிரி it is able to conduct electricity. And the application of carbon nanotubes are, it's mainly used in nanoscale industries, catalysis, polymers and medicine. Okay, mama. So this carbon nanotubes over. This is the structure of carbon nanotube. So what are things we have seen? It is a recently discovered allotrope of carbon. It has graphite like tube with fullerene end. Along the axis it's are very stronger than steel and conduct electricity. And these have many applications in the applications are given: nanoscale electronics, catalysis, polymers and medicine. Okay, mama. So with this allotropes of carbon over. So three things: the occurrence, then physical properties, then catenation, and finally allotropes of carbon. So with this part is over. Then in upcoming videos we'll discuss about the compounds of carbon family.
ஓகேவா கார்பன் ஃபேமிலியில் என்னென்ன காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்குதோ ஸோ அபவுட் தேர் ப்ரிப்பரேஷன் physical properties, chemical properties and finally uses we will see in the next video. Okay, well, students, go through this video and learn well. For better understanding, you can have a textbook and you can read the text twice or thrice. Okay, well, okay. Thank you.